we participate in the trade. Suppose USA and Japan. First semester example, gains from trade. That USA and Japan participate in the trade. USA produces, specializes on food. Japan specializes on car. Now the question is, so trade opens up. Now the question is, trade is good for everyone in the country. So do you agree? The answer is no. Trade is good for the economy. The pie of the economy rises. But trade is not good for everyone in the country. So why? So when trade opens up in Japan, that is their car production rises. So ultimately, the demand for automobile worker rises. So automobile workers are better off. On the other hand, in USA, their producers specialize on food. So demand for farmer rises. Demand for food rises, so you need more farmers. So ultimately, income of the farmer will increase. So that is called trade and the income distribution. Here, Stolper-Samuelson, that is in Stolper-Samuelson model, we follow and consider HO theorem. That is, HO theorem is valid. And now, according to Stolper-Samuelson, if trade opens up, the abundant factor, that is owner of the abundant factor, will be better off, and the owner of the scarce factor will worse off. ক্লাসটা 5:30 তে থাকে, তুমি রেগুলার লেট করো। Okay, so in chapter in Krugman, page number 68, in italic form, one line is there. Owners of a country's abundant factors gain from trade, but owners of a country's scarce factors lose. But এগুলো আমি পরে মার্ক করে দেবো। কেন কি অ্যাকচুয়ালি কি বলে এই কোশ্চেনটা বলে আমি মার্ক করে দেবো পরে। হ্যাঁ, ওই পে 60 বলে এটা বলে ডু ইউ এগ্রি অর কমেন্ট অন দ্যাট অর জাস্টিফাই দ্য স্টেটমেন্ট। So you have to look, that is direct. It is not necessary that they directly mention that define Stolper-Samuelson, okay, or write a note on Stolper-Samuelson model. No, this kind of statement may be given. Okay, now you have to defend that it is. If you say it is correct, then your justification. If no, then your justification. Now why? So take a very simple example. Okay, then we'll start with the assumptions. Suppose country 1 is labor abundant. Okay, produces X. X, that is country 1 is labor abundant. Country 2 is capital abundant. So just skip country 2, just focus on country 1. Now when trade opens up, we know X is labor intensive and Y is capital intensive in both the economy. So when trade opens up, then country 1 has advantage on X and country 2 has advantage on Y. That means you already assume HO theorem is valid. So this is the condition under Stolper-Samuelson model. That is, Stolper-Samuelson first assume that yes, HO theorem is valid. Then, so HO theorem initially says this one. Okay, why? To know the logic. The logic is, okay, basically price of X in country 1 is less than price of X in country 2. That means price is lower in country 1. So when trade opens up, who can enjoy the advantage of production? Country 1 or country 2 for commodity X? Madhurima. Car advantages. X production. Which country? Why?
because price is lower. Price is lower. Okay. H2 theorem বলে বলছে এটা প্রডিউস করবে, but price is lower, that means advantage. So price lower হলে কি হয়? So price of X is lower. Now I take a very simple example, demand supply analysis. Price is lower in country 1 for X, price is higher in country 2. So when trade opens up, all the X producer in country 1, now they decide to sell their product in country 2. So they move. So when they move, there is excess demand in the country 1 for excess demand for X. So X এ সবাই চলে গেল in country 2. Then it creates excess demand in country 1. So in country 1, price of X rises. So in country 1, price of X rises. So when price of X rises, as a seller, it's better to produce more X or less X. More X, the law of supply. If they will produce more X. So when they will produce more X, it creates excess demand in the labor market. Why? Because X is labor intensive. So to produce X, you need more labor, less capital. So demand for labor rises more rapidly. So that's why W rises. So see, trade opens up, country 1 is has advantage on X, labor abundant country, labor intensive goods. So labor income will increase. So the abundant factor will be better off. Similarly, in country 1, not in country 2, in country 1, now PY1 is greater than PY2. So why is cheaper in country 1 or country 2? Why commodity is cheaper in country 1 or country 2? Country 2. So who has advantage on Y? Country 2. So because country 2's producer, Y producer can produce the product at a low price. So when trade opens up, the Y producer from 2 will enter in country 1 with their product Y. Simple demand supply analysis. In my economy, already some domestic Y producers are there. They produce something. Further, from country 2, Y producers are also enter. They also enter in my country, in country 1, with Y. So supply of Y in country 1 rises or falls? Rises. More Y from country 2. So when supply of Y rises, supply of any product rises, what is the impact on price? When একটা supply suppose rise করলো, then impact Price falls. price falls. So price of Y reduces. So when price of Y reduces, Y production will fall. Okay. So when Y production will fall, so the country reduces Y production. So from Y industry, now the country releases capital and labor. But the Y is capital intensive. So when they produce capital, they absorb more capital. So when they reduce Y, they will release more Y. So ultimately, it creates excess supply in the capital market. So rate of interest, that is rental price, falls. So see, in this country, the country labor abundant country, X labor intensive goods. So laborer are better off, abundant factor. In owner of the abundant factor are better off, or owner of the scarce factor are worse off. Okay, কপি করে আমি আবার বলবো, ফুল ফার্স্ট থেকে আবার একবার একটু বলবো, এটা জাস্ট একবার একটু জাস্ট রিভিউ মতো বলছি। 5:30 ক্লাস ছিল, 5:30।
তোমাকে এক্সামটা তো নিলাম না, যেটা অক্টোবরের লাস্টে নেওয়ার কথা ছিল, ঠিক আছে, এটা নভেম্বরের 3rd উইক কি নেব, 20th পরে নেব এক্সাম। আরে অর্চিসমান, তুমি একটু ক্লাসে টাইমে জয়েন করো, নাহলে তো দাদা জিজ্ঞাসা করবে। দাদা তো তোমার নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ কিছু শেষে গেলে কিন্তু একদম হ্যাঁ, সত্যি ফেসে গেল। সত্যি কি করতে, এরকম কেউ নাম্বার দেয়? হ্যাঁ, স্যারের নাম্বার। আমি কি করব, দাদা চেয়েছে এখন, আমি কি করতে পারি। ঠিক আছে, আর কি, এবার তো আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করবে। হ্যাঁ হুম, এবার একটু রেগুলার ক্লাস করো। হ্যাঁ 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 বুঝতে- হুম। আবার বলছি, এটা ভালো করে শোনো, তারপর আমি পুরো মডেলের ওখানে আছে স্টলপার স্যামুয়েলসন। আরে সে বুঝতে পারছি, বসো। তুমি কি করছো? হ্যাঁ, ঠিকঠাক দেখো। হ্যাঁ, আর ওর সাথে কোনো কথা বলবো না, শোনো। হুম, দেখাচ্ছি না। স্টলপার স্যামুয়েলসন মডেল, স্টলপার স্যামুয়েলসন মডেল। So Stolper Samuelson model basically asserts HO theorem, that yes, HO theorem is valid, that if a country is labor abundant, should specialize, that is specialize on labor intensive good. Capital abundant, should specialize on capital intensive goods. Okay, now what is the basic concept? The concept is, so suppose there are two country, country 1 and country 2. So country 1 is labor abundant. Okay, and X is labor intensive good, Y is capital intensive good. Now the country, labor abundant country, labor intensive goods. So we know if a country, that is from the price definition, from the physical definition of HO, from the price definition, আচ্ছা দাঁড়াও, অনলাইন স্টুডেন্টদের বলবি, এই যারা অনলাইনে ক্লাস করে, শুধু অনলাইন ব্যাচে আছে, এরা জানা স্টুডেন্ট, এরা কেউ রেগুলার ক্লাস করে না। একদিন কিন্তু আমি এরকম দেখবো অনলাইন গ্রুপ থেকে, তারপর এই ফিনান্সিয়াল গ্রুপের মতো অবস্থা হয়ে যাবে কিন্তু। রেগুলার এখন ফিনান্সিয়াল গ্রুপের অনেকে আমাকে দিন রাতে মেসেজ, স্যার ফিনান্সিয়াল ক্লাস হয়? আমরা তো জানি না, আমি তো জানি না। তো এরকম অনেকেরই হয়, আজকেই হয়েছে, 2-3 জন জয়েন করেছে, তোরা জানেই না। এখন তুমি কি করে তাহলে টিউসডে কি করো? কয়েকজন তো আছে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, একজন আমি দেখিয়ে দেবো মেসেজ, সে আমায় জিজ্ঞাসা করেছে, স্যার আমাদের কি সিইডি ক্লাসটা, যারা ফিনান্স আছে তারা কি সিইডি ক্লাসটাও তাদের করতে হবে? আমি তখন বললাম কেন? সে ভেবেছে কারণ সে তো ফিনান্স ক্লাসটা করতো না, তাই সে করেনি, মাঝে সাঝে করে, মাঝে সাঝে করে না। কোনো বন্ধু হয়তো রেকর্ড করবে, কিছুদিন পর সেই অপশনটাও আর থাকবে না, তখন আমি অফলাইনে শুধু ডাকবো ফিনান্স পড়াতে। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, হয়ে যাবে, ম্যানেজ হয়ে যাবে। যে অন্য একটা গ্রুপ হয়েছে সেটা জানে না, এরকম 2-3টে ক্লাস ওরা মিস করে গেছে। এবার দেখছে সিইডি গ্রুপে আবার জয়েন করেছিল, সিইডি গ্রুপে লিংক যাচ্ছে। আরে ওটা আমি ওখানে, যাই হোক সেটা আমি বলে দিচ্ছি যে মানে অনলাইন গ্রুপে সেরকম মনে হচ্ছে একবার করব। অনলাইন গ্রুপে অনেকে তো এরকম আছে, মেইনলি অনলাইনে। আর অফলাইনের পরের ক্লাসটা কম্পালসারি, হাত ভেঙে যাক, পা ফুলে যাক, মাথা ফেটে যাক, যাই হোক তুমি আসবে, না হলে ক্লাস করবে না। না না, যে এরকম ভাবে হয় না, তাহলে এরকম আগে থেকে বলে দেবে, সকালে সবাই বলে দেবে যারা আসবেন, এরকম কয়েকজন বলেছে, অনেকে তো আসেনি। তাহলে ওরকম আগে বললে তাহলে আমি একটা ব্যাচ করে লাস্টে আমি অনেকটা অন্য একটা টপিকও পড়াতে পারতাম। 5:30 বলেছি এখন জয়েন করতে। লেবার অ্যাবান্ডেন্ট, লেবার ইন্টেন্সিভ। So labor abundant country, labor intensive. Why? From the HO theorem we know that is our price is less than price of X.
You have advantage means your price is lower in your country. Okay, so when price is lower, now country one decide to sell the product in country two also, because in country two the price is higher. So trade opens up, you can sell your product anywhere since there is no transportation cost and all. We assume it. So in country two, so when they shift, in country one there is a shortage of that means supply of eggs, because all the egg seller now decide to sell their product in country two. So it creates excess demand for eggs in country one, so the price of eggs rises. So when price of eggs rises, now seller decide to produce more eggs. So eggs rises. To produce eggs, you require labor and capital both, but eggs is labor intensive goods, so the demand for labor rises more rapidly. So excess demand for labor, so wage rate rises. So when country one, labor abundant country, produces labor intensive goods, ultimately laborer are better off, that is abundant factors are better off. On the other hand, PY1 is greater than PY2, that is the price of Y is lower in country 2. So in country 2, from country 2, okay, in country 2, then product price is lower. So in country 1 product price is higher. Now country 2 to country 1, now some seller of Y decides to sell their product in country 1. So when they enter with Y, their Y production, then in country 1 supply rises, normal demand supply concept. So স্যার মিউট হয়ে গেছে। when you produce Y, that time you need more capital, less labor. So when you reduce Y, you will release more capital and less labor. So it creates excess supply in the capital market, so rate of interest falls. That's a basic concept of the Stolper-Samuelson model. Okay. Now start with the basic assumptions. স্যার কান্ট্রি হ্যাঁ বলো। বলছি কান্ট্রি ওয়ানে যদি আমি ওয়াই সেল করি তাহলে তো আমার ওয়াই প্রাইস বাড়ার কথা না তাহলে? না না, কান্ট্রি ওয়াইতে ওয়াই এর প্রাইসটা হাই, তো ওরা অনেক প্রোডাক্ট নিয়ে ওখানে এন্টার করলো, তাহলে সাপ্লাইটা বেড়ে গেল না? যা সাপ্লাই আমার কান্ট্রিতে ছিল তার থেকে আরো বেশি প্রোডাক্ট চলে এলো। তাহলে এক্স এর ক্ষেত্রে কেন হলো না এটা? এক্স এর ক্ষেত্রে আমি তো কান্ট্রি ওয়ান এর কথা বলছি, কান্ট্রি ওয়ানে কান্ট্রি টু তে এক্স এর প্রাইসটা বেশি না, তা আমরা এক্স নিয়ে কোথায় চলে যাব? আমি তুমি কান্ট্রি ওয়ানে থাকি, এক্স প্রডিউস করি, এবার দেখলাম কান্ট্রি টু তে 12 রুপিস, আমার কান্ট্রিতে 8 রুপিস, আমি আর তুমি কোথায় গিয়ে সেল করবো? কোথায় সেল করবো? কান্ট্রি টু তে। country 2 price of x 12, country 1 price of x 9, আমরা কোথায় গিয়ে সেল করব? 2। তাহলে এখানে কি হয়ে গেল? সাপ্লাইটা ড্রপ করে গেল। তো লজিক তো আমরা জানি অ্যাকচুয়ালি কি হয়, তাহলে এখানে এক্সেস ডিমান্ড, তো এরা বললো ওকে ওকে উইল পে মোর, আর এখানে কি হবে? এক্সেস সাপ্লাই, প্রাইস ফলস, আলটিমেটলি প্রাইসটা হয়ে গেল সাপোজ 10। So this is world price. So that world price is, that is a 9 to 10 in the domestic market, your price of X rises. এখন 10 is the international price. So 10 is the price in both the economy. First one you may consider 2 cross 2 cross 2. Full stop. 2 cross 2 cross 2 means 8. Key.
যাদের ভরসায় ট্রেড এক্সাম দিতে পারবে যাবে, ওরা নিজেরা পাস করবে কিনা সন্দেহ আছে। তোমায় কি পাস করাবে? বলো, তুমি বলো। হ্যাঁ, কেন তোমায় জিজ্ঞাসা করা যায় না? পাশে না থাকলে এটা হবে না, না? টু ফ্যাক্টর। এখন যদি এগুলো এত চিন্তা ভাবনা করতে হয়, তো তুমি কথাটা কম বলো, তাহলে দেখবে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে না, তাহলে বাকিরাও ঠান্ডা থাকে। So 2 cross 2 cross 2 means two country, two commodity, two factor model. Okay. We also consider factors. Production function is homogeneous of linearly homogeneous. That is degree 1. Production function is linearly homogeneous. So that is price equals to LSE. Third one, there is PC prevails, perfect competition. Production functions are linearly homogeneous. আর এগুলো জাস্ট একটু নোট ডাউন করে, এগুলো নোটে আছে। Linearly homogeneous. Then factors are constant, limited, and fully employed. This assumption is very crucial. A fully employed. So if you understand the logic of the assumption, okay, then you can easily explain it. Why are fully employed? Okay, if we ignore this assumption, is there any problem? Yes. Why? Suppose in my economy, some excess, that is, some unemployment is there. So many laborers are unemployed. Okay. Now, according to the theorem, when we have to produce more eggs, okay, we basically, what is the logic? We produce X, reduce Y. X is labor intensive, so need 10 labor, suppose 10 labor. Or Y is capital intensive, so when Y production falls, Y will release just 4 labors. So 4 labor in the market, supply of labor rises by 4, but demand for labor rises by 10. So there is excess demand in the labor market. That's why the W rises. এটাই তো ব্যাপার হয়, আমি কি করে X প্রডিউস করছি, X rises and I reduce my Y production. So when I increase my X production, I need more labor, more capital. Okay. So for X, you require more labor and capital, but little bit capital. Okay, because your X rises. But when you reduce Y, it তাই হচ্ছিল. So that time Y is capital intensive. So look, X labor intensive means when you produce X, you need more labor, less capital. When you reduce production of X, labor will release more rapidly, capital little bit. Suppose you need 2 capital, 10 labor to produce 1 unit of X. So when you reduce 1 unit of X production, you will release 2 capital and 10 labor. Okay. Similarly for Y, so when you reduce Y, you will release more capital and less labor. Now what is the logic? Logic is that a labor releases by, suppose 4. A demand for labor rises by 10. So there is a shortage of 6 labor. So that's why there is excess demand for labor and the wage rate rises. Now if we assume that no, labor are not fully employed, still 40 laborers are available in the market, they are unemployed. So easily you can adjust this 6 labor from the unemployed group. So that time there is no impact on W, because okay, 4 labor, 6 labor from the market, so 10 labor. First, so there is no extra demand for labor, because your labor demand and labor supply both are same. Labor supply is available. So in that case, your wage rate cannot rise. Same thing is applicable for capital also.
Okay, so that's why this is very crucial. In our assumption, we consider no, they are fully employed. That is, no workers are available in the market now. Now to produce X, Y production reduces. When you produce more X, Y falls. Why? Because your resources are limited and fully employed. If you want to produce more X, you have to reduce Y because you are already on the PPC. Okay, so that's why we consider that factors are limited and all. So first, PC prevails, factors are limited and fully employed. You also consider that suppose X is labor intensive and Y is capital intensive. Okay, so these are the basic assumptions. Now come to the main explanation. Okay, again I repeat that one. Okay, but in a different manner. You know your X production rises, your Y production falls in country one. Country one is labor abundant, labor intensive. This is capital intensive. Okay. So from in X you need more labor and less capital. When your Y falls, we know the reason. That time releases more capital but less labor. So labor demand rises, labor supply rises. So ultimately excess demand for labor. So your W rises. In the capital market, capital demand rises by this, but the supply of capital rises by that. So there is excess supply of capital. R value. Okay, so this is our W by R. So that is, look, capital owner are better off, land owner are worse off. Huh? Laborer are better off. Huh? And capital owner are worse off. Okay. Now we take a graphical version, then mathematical. কথা না বলে ডায়াগ্রামটা ড্র করতে থাকুন।
Right.